welcome to Hannah's Dimensions, and if you don't know me, I'm Hannah Shamir. A sixth grader studying in Rice Middle School, and in the NASA Space Center, and it's in Houston, so it's a 4-hour ride, and it's a bit chilly right now, so I'm wearing a jacket. Okay, guys, now we're on our way to Houston, and the weather's pretty good outside, thankfully. And ഇതൊരു 4 hour റൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈവനിങ് ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേ അവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ. So we decided to stay in a hotel and then go to NASA the next morning. ഫൈനലി നമ്മൾ നാസ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെന്ററിലെത്തി. ഇവിടെ കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, which are related to different things like virtual reality, mirrors, concave convex lenses with and without their filters, and there are also a lot of hands-on activities here. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഗെയിംസും ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. And I also participated in them, and I felt that it was pretty enjoyable.
environment up on the station. It's a unique laboratory for medical research and development. So, what you guys are going to do for us in the future that's even more exciting? You see, the station is a stepping stone in our journey off this planet, beyond lower Earth's orbit, past our moon, on to the asteroids, to our next destination, the red planet Mars. And yes, even to the billions of stars that lie beyond. And who knows, guys, it is quite possible that some future explorers could have been sitting in the audience with us today. Well, guys, I thank you for joining us today at Living in Space. To learn more about the station, check out the exhibits that surround this entire stage. So go explore! ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രോനോട്ട് സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അടുത്ത് നമ്മൾ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോ കാണാനാണ്. Okay, it's go there, Capcom on the hot fire. Okay, all flight controllers going around the horn, gonna go for undocking. Okay, Retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. Jinsei, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for undocking. Armstrong, Aldrin, and Collins arrived at the moon on Saturday, July 19th. When we did get close and we rolled out and saw it for the first time, it was a revelation. It was gigantic. It filled our entire window. The next day, Sunday, July 20th, was landing day. In a lot of anticipation, we finally come to the day, the moment that this is about to commence. Landing on the moon was absolutely the most difficult piece of any Apollo mission, okay? Think about it as a controlled fall out of lunar orbit. The problem is, in this controlled fall out of orbit, you only have enough fuel for one try. Capcom, we're go for landing. Altitude 4,200. You're go for landing, over. The trajectory had been wrong. They were targeted into this inhospitable place. Then they had to fly over this area at a high forward velocity, then pitch up to slow down so that kill that forward velocity, and then start down like a helicopter. So now we're critical fuel state. And that's why the 60-second call was given, and then the 30-second call. Then I really got nervous and was calling out 25 seconds of fuel left, and then 20 seconds of fuel. Oh, jeez. Okay, engine stop. APA at a descent. Mode control both auto. Descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The landing to me was a great celebration. The nation was almost euphoric. Well, it proved that the United States could accomplish tremendous goals if they worked. The show was about Apollo 11's launch and its return, and all the hardships they faced in making sure that Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins reached the moon and returned back safely. പിന്നെ അപ്പോളോ 13 കുറിച്ചും പറഞ്ഞായിരുന്നു. It said how their mission had failed because the oxygen tank in the service module failed to work 2 days into the process. But thankfully all the astronauts returned safely back home. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലിന്റെ അകമാണ്. It shows how gravity affects us humans and how humans can float without gravity. After seeing all of this, it reminded me of a few words from Denzel Washington's speech. The chances that you take, the people that you meet, and the faith that you have in yourself. That is what's going to define you. Never be discouraged. Never hold back. Give everything that you've got. And when you fall throughout life, remember to fall forward. And I think that was really inspiring because no matter how many times they failed, they still had hope in themselves and they still believed in themselves. And with those two things, they succeeded and Neil Armstrong stepped on the moon.
അടുത്ത് നമ്മൾ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിയം പോലത്തെ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. All satellites communicate with Earth through a radio signal. So there will be a radio transmitter on the satellites, and that sends a signal to the receiver down on Earth. All communications between Mars and Earth goes through satellites. Because of the distance, there's a small delay, as communication signals travel at the speed of light. This means that it can take from 3 minutes to 22 minutes for information to reach the other end. So a phone call would not be practical. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു സെക്ഷനാണ്. ഏത് സെക്ഷനായിരിക്കും? ലൂണ കമോണസിന്റെ സാമ്പിൾസ് ആണ്. മൂണിൽ നിന്നും ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത സോയിൽ സാമ്പിൾസ് ആണിത്. ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് included in them, such as aluminum, calcium, iron, silicon, and magnesium, and a few others. Lunar soil is a fine fraction of regolith found on the surface of the moon. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോളോ 13 ഒരു കുഞ്ഞു മോഡലിന്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോളോ 13 ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി, അതായത് അപ്പോളോ 13 മിഷൻ ഫെയിൽ ആവുന്നതും പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സേഫ്ലി തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാം ടൂറിലാണ്. ട്രാം ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാം എടുത്തിട്ട് ഒരു 5 to 10 minutes ഡ്രൈവ് കാണുമായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഗാലക്സി ലൈറ്റ് ഷോ കാണാനാണ് പോയത്. ഇവിടെ ഒരു സാറ്റൻ 5 ഒരു മോഡലും ഉണ്ടായിരുന്നു. Here we're seeing the mighty and the massive, the Saturn V rocket at NASA's Johnson Space Center. This is the tallest, the heaviest, and the most powerful rocket ever flown. NASA used the closest Saturn V rocket primarily during the Apollo program to send Americans to the moon.
for watching, and don't forget to subscribe to Hannah's Dimensions.